Now it's audible. Hello and welcome to the alumni webinar series organized by Department of Geology and Environmental Science, Christ College Autonomous. And today we'll be having our third talk, Walk with Young Scientists by Dr. Arathy Ravindran, our alumni. Before we move on to it, let me invite Mr. Asif Iqbal Kakasheri, Secretary, Christland, for the welcome address. Over to you, sir. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ അലൂമിനി ടോക്ക് സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ ടോക്ക്, ക്രിസ്റ്റലൈൻ അലൂമിനി സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ ടോക്കാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ആരതി നമുക്കിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആരതിയാണ്. ആരതി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആരതി എൻ്റെ സീനിയർ ആയിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ 2013, ഞാൻ 2014 പാസ് ഔട്ടാണ്. 2013 പാസ് ഔട്ട്. 2013 ബാച്ചിൽ ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് പാസ്സായ, ഡിഗ്രി പാസ്സായി. ആരതി പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് PG ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ PhD ആണ്. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പുറമേ ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പഠനം നടത്തുക, ആ രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം ആ രീതിയിൽ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആരതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആണ് ആരതി. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ അലൂമിനി ടോക്ക് സീരീസിൽ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു ടോക്ക് ആരതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഈ ടോക്ക് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരതിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ ടോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ അലൂമിനിയെയും അതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ ജിയോളജി സ്റ്റുഡൻസിനെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും. താങ്ക്സ്. Thank you, sir. Let me now invite Reverend Father Dr. Jolie Andrew CMI, Principal, Christ College Autonomous, for the presidential address. Over to you, Father. Okay, am I audible? And Yes, am I Father. visible? Thank you so much. The resource person of the day, Dr. Arathy Ravindran, our prestigious alumni from the Department of Geology, who is a postdoctoral researcher in the University of Zurich, Switzerland. The president of Crystalline, Mr. Sijo George, convener of meeting and the HOD of the Department of Geology and Environmental Science, Dr. Lindo Alapat, the secretary of Crystalline, my good friend, Mr. Asif Iqbal Kakasheri, and who was also, I remember, when I was a teacher here, he was also the union chairperson of our Christ College. The Roshni PP, the organizing secretary, Dr. Devi, Miss Asha Marin Jolly, who is comparing the program, Dr. CV Nandini, and all other faculty members, teachers, and our dear students. I'm very happy to see that today our Department of Geology and Environmental Science is also again organizing and continuing the trend of the decision that has been taken by the academic council and the governing council of the college that there should be a pool of resource persons. And from that pool of resource persons, we should be able to give exposure to the students of our college. And here we have got Dr. Arathy. And as you've already seen from the brochure of the webinar, Dr. Arathy has completed a graduation from Christ College with a first rank from the university, and she has also got university first rank, and then she has also got a master's from the applied geology from Pondicherry University, qualified JRF, gate those competitive exams, pursued a PhD
under the guidance of Professor Klaus Messner, University of Bern, and is also now a postdoctoral research fellow in Switzerland. As we already know, we have also again, the Christ College has also again opted for once again a geology program, academic program, a 5-year integrated geology program, which was submitted, which is already submitted. The syllabus has been already submitted to the University of Calicut, and then we hope that we'll get those approval. And once we get that approval, we will be definitely the syllabus that has been planned with the help of the alumni, having a collaboration with the industrial tie-up arts, everything would be the best, I would say, in equal par with some of the leading institutions of India. And the vision of the department is to make this geology and environmental science department the number one in the national level and very competing in the international level. And I'm very, very happy and thankful to the alumni who have come forward, and they are organizing this webinar in a consistent manner. I especially praise my thanks and appreciation to the President, Cesar George, and also the Secretary, Mr. Professor Asif Iqbal Kakasheri, who have taken the pain to have this webinar. A special congratulations to Dr. Lindu Alapat, who is a guiding force, I would say, as far as these programs has been concerned. I place my appreciation to the teachers of the department for coming forward and having this, doing their effort in order to make this webinar a wonderful possibility. So utilize this opportunity and let your horizons be growing more and more. Though we are studying geology, our horizon should move more and more, deep and deep, just as the geologist would be doing. So all the best. Have a wonderful time. And also, Merry Christmas and Happy New Year. Thank you so much. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you so much for your encouraging words. Now, let me invite Ms. Roshni KS, Assistant Professor, Department of Geology and Environmental Science, Christ College Autonomous, to introduce our resource person, Dr. Arathi Ravindran. Over to you, ma'am. Thank you, Ms. Asha. Let me introduce our resource person, Dr. Sorry. Thank you, Ms. Asha. I would like to invite the resource person of today's session, Dr. R.D. Ravindran. She had completed her graduation from Christ College in 2013 with securing first rank in Calcutta University and post-graduation in Applied Geology from Pondicherry University in 2015. And in 2014, she got Summer Research Fellowship, which is sponsored by the Indian National Academy Sciences and Indian Academy of Science and National Academy of Sciences. And in 2015, she got Junior Research Fellowship, and in 2016, she got GATE. And from the period 2016 to 2019, she got Swiss Government Excellence Scholarship sponsored by the State Secretariat for Education, Research, Innovation under the Federal Council of Switzerland. And currently, she completed her PhD, and the title of the thesis include the genesis of Earth crust, oldest continent, and detailed geochemical study of the Darwin Craton in the field of isotope geochemistry, which is supervised by Professor Klaus Metzger, Institute of Geological Sciences, Bern University, Switzerland. And now she is working as postdoctoral research at ETH Zurich, Switzerland, which is in the position of number 9 in the world ranking and number 1 in the geological sciences. And her work has published in many recognized journals like Precambrian Research and Chemical Geology of India, and presented in many of international conferences. And with immense pleasure, I would like to invite Dr. Arathy Ravindran into the session. Thank you. Over to you. Thank you. Do you hear me? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Thanks for a nice introduction, and also thanks for inviting me to give a talk. So, hello everyone. And in the introduction, ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല.
ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ എൻ്റെ രീതിയിൽ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ തരാം. എന്നാൽ എൻ്റെ ഒരു ജേർണി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാനൊരു ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം. നമുക്ക് അതിന് തുടങ്ങാം. So, as was mentioned, I was in the Christ College grounds from 2010 to 2013. എൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജിയോളജി എനിക്ക് എൻ്റെ ബാച്ചിലേഴ്സിലൂടെ തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യമല്ല. എനിക്ക് ജിയോളജി എൻ്റെ ലൈഫിൽ വന്നത് എൻ്റെ ഹൈസ്കൂൾ സമയത്ത്. എനിക്ക് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ക്ലാസ്സിൽ ജിയോഗ്രഫി ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ താല്പര്യം കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ ഫാദർ ശ്രീകുമാർ സാറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീകുമാർ സാറിനെ അറിയാൻ വിചാരിക്കുന്നു പലർക്കും. കോൺടാക്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഡോട്ടറിന് ഇതിൽ താല്പര്യമുണ്ട്, അപ്പോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? അപ്പോ ശ്രീകുമാർ സാർ പറഞ്ഞു, ഇയാള് ജിയോളജിയാണ് ചേരേണ്ടത്. ഡയറക്ട് ഹെർ ടുവേർഡ്സ് ജിയോളജി. ഞാൻ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലെ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ്റെ എൻറ്റയർ സ്കൂൾ ടൈമിലും എല്ലാം. ഞാൻ എൻ്റെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്രൈസ്റ്റിൽ വന്നു. 3 years കഴിഞ്ഞു. പറഞ്ഞ പോലെ റാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പോണ്ടിച്ചേരിക്ക് പോയി. പക്ഷെ എനിക്ക് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവരുടെ കോംപ്ലിമെന്ററി സബ്ജക്ട്സ് ചോദിക്കുന്നത് ഫിസിക്സും മാത്സും ആണ്. ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ക്രൈസ്റ്റില് കെമിസ്ട്രിയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ആയിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ച സമയത്ത്. അപ്പോ എനിക്ക് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ ആ സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ക്രൈസ്റ്റിനുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ. ഐ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. അപ്പോ എനിക്ക് അവിടെ പ്രൊഫസർ രജനീഷ് ഭൂട്ടാനി ആളുടെ ഒരു ആക്ച്വലി നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് മാത്രം എന്നെ കയറ്റിയതാണ്. കാരണം എനിക്ക് മാർക്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഓക്കെ ഐ വിൽ ഗിവ് യു ചാൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലങ്ങനെ കയറിയതാണ്. അപ്പോ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പാസ് ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ആൾക്കാർ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്. ഐ സംഹൗ പേവ് ദ വേ എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട്. അതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട്. പിന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ സംതിങ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ടോക്ക്, ഇറ്റ്സ് എ ബിറ്റ് പേഴ്സണൽ. പക്ഷെ എനിക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഒരു ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ കുറച്ച് ബ്രേക്ക് ആയി പോയി. എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയെടുത്തു. പിന്നെ എന്റെ ലാസ്റ്റ് സെമിനാർ നമ്മൾ പ്രോജക്ട് തുടങ്ങും, മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോജക്ട്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് നമ്മള് ഞാനൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് 8 months അതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. കാരണം ഒന്നാമത് എന്റെ മൊത്തത്തിൽ ഇത്തിരി ഒരു സ്ലോ ആയി വന്ന സമയമാണ്. അപ്പോ ആ ഒരു 8 months ഞാൻ ഇരുന്ന് മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇരുന്ന് എന്റെ പ്രോജക്ട് ഞാൻ തീർക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു. ഒരു മൊത്തത്തിൽ 8 months ലാബ് വർക്കും മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർ ദാറ്റ് ഐ എം വെരി താങ്ക്ഫുൾ ടു പ്രൊഫസർ എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ ദാറ്റ് ഐ കുഡ് ഡു ഫർദർ വർക്ക്. ഈവൻ ആഫ്റ്റർ മൈ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഐ ഗോട്ട് പെർമിഷൻ ടു സ്റ്റേ ദർ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ മൈ വർക്ക്. അപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഐ വോണ്ട് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇറ്റ്. സോ അത് യൂഷ്വലി എനിക്കറിയില്ല, നാട്ടിലെ എല്ലാ പ്രൊഫസേഴ്സും സമ്മതിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോ അതിൽ എനിക്ക് നല്ലോണം ഞാൻ താങ്ക്ഫുൾ ആണ്. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഡ്, നമുക്ക് നിങ്ങൾ ജിയോളജിസ്റ്റ് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും അറിയില്ല, എർത്ത് വർക്ക്സ് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആ വെബ്സൈറ്റിലാണ് സ്വതവേ ഈ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആഡ്സ് ഒക്കെ കാണുക. അങ്ങനെ എർത്ത് വർക്ക്സിൽ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു ആഡ് ഞാൻ കണ്ടത്. ഈ എന്റെ പ്രൊഫസർ മെസ്ഗറിന്റെ ഒരു ആഡ് ഉള്ളത്. PhD വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട്. The work will be on isotope geochemistry of oldest rocks in Indian cratons. So അത് എനിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. കാരണം ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നതും ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോ ശരി, അപ്പൊ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി, ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോ ആള് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു റൈറ്റ് എ പ്രൊപ്പോസൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ I had to write, and then ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രൊഫസർ മെസ്ഗറിന്റെയും പ്രൊഫസർ ബാലകൃഷ്ണനും എന്റെ മാസ്റ്റർ സൂപ്പർവൈസർ, ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടെ ഒരു പ്രൊപ്പോസലിലേക്ക് എത്തി. ഞാൻ തന്നെ ലീഡിങ്, ഞാൻ തന്നെ എഴുതണം. എനിക്കതിൽ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ഇവർ രണ്ടുപേരും 2 പ്രൊഫസേഴ്സിനും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ്, ഞാൻ തന്നെ എഴുതണം. അതിൽ കറക്ഷൻസ് തരും, വലിയ പാരഗ്രാഫ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കറക്ഷൻസ് തരും. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു പാരഗ്രാഫ് അവരായിട്ട് എഴുതി തരില്ല, നമ്മൾ തന്നെ എഴുതണം. അത് എനിക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്.
അങ്ങനെ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു. എൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു, പറഞ്ഞ പോലെ സ്വിസ് ഗവൺമെന്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്കോളർഷിപ്പ്. അത് നിങ്ങൾക്കും വേണമെങ്കിൽ ആർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് ആണത്. അത് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഫോർ റിസർച്ച് കോഓപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആൻഡ് 180 അതർ കൺട്രീസ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അറൌണ്ട് 30 പീപ്പിളിനെയാണ് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുക. അത് കുറച്ച് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ്. അതിൽ 30 പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് PhDസിനെ ആവാം, പോസ്റ്റ് ഡോക്സിനെ ആവാം, മാസ്റ്റർ സ്റ്റുഡൻസിനെ ആവാം. മാസ്റ്റർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇല്ല, വേറെ റിസർച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ 1 ഇയർ റിസർച്ച്. ഇങ്ങനെ 3 കാറ്റഗറിയാണുള്ളത്. അതിൽ അവർക്ക് അവർ ചൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ്. പിന്നെ അത് എന്റെ റിസൾട്ട്സ് വന്ന് ഒരു 1 ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. കാരണം അത് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ടേക്സ് ടൈം. whenever you apply somewhere outside India, especially if you are applying for a fellowship or a scholarship, it's always like that. It takes time. അങ്ങനെ ഞാൻ 4 years കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോ ഈ ഒക്ടോബറിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തു. എൻ്റെ തീസിസ് ഞാൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തു. എൻ്റെ ഞാൻ നവംബറിൽ ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഡിസംബറിൽ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു. വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഡിഫൻസിന് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ റിസർച്ച് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. അതെനിക്ക് മാർച്ചിൽ കിട്ടിയൊരു പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഡിഫൻസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇവിടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാന്നായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അവരുടെ ക്രൈറ്റീരിയ. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒന്ന് ചേർന്നു. സോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് of course I have a lot to learn, but when I look back I believe that I have come a long way. അതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര എപ്പോഴും സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ അബ്രോഡ് എന്നുള്ളൊരു നമ്മുടെ ഒരു ഞാൻ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അബ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോയിനേജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. നമുക്ക് എന്തും ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അബ്രോഡാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് യൂറോപ്യൻ അമേരിക്കൻ വേൾഡ്സ്, പിന്നെ കൂടി വന്ന ഓസ്ട്രേലിയ, ചൈന. ഇതാണ് നമ്മളെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫോക്കസ് കിടക്കുന്നത് അവിടേക്കാണ്. മിക്കവർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും ആയിരിക്കും. അത് നമുക്ക് പലർക്കും okay, if there's anyone from other states, okay, I can talk in English. It's not a problem. I saw a comment. Okay, so so what do we mean by abroad? Like it's two big worlds. Okay, if you say about if you consider the European and American worlds, they are two big continents, one continent and a big country. So it's something which is still strange and scary for us. It's something which we don't have easy access to, or we don't know how to get access to it. That's the thing. So it's still we have to work on it to get access to it. So if your focus is on research, for example, in outside India or within India, it's always great if you have a JRF or net for research in India or a GATE. I totally recommend that. But if you are opting to go for doing something outside India, then it's a completely different story. Because for example, for my application, I mentioned that yeah, I have these fellowships with me. I had got these things. They were impressed that okay, yeah, she had got some fellowships, but that's it. And even your marks, yeah, that's also impressive. Okay, you have good marks. Okay, that's good. But what matters more for I can say only about the European world in general. What they ask for more is experience in my work, like what I had worked on, what experience I had gained during my studies, and that experience in a sense, more lab experience. For example, in my case, I need lots of lab experience, and there are different fields in geology which does not involve any lab work, but in general, they favor work in the lab or work with more softwares and stuff like that. So in a generalized way, I can say our Indian syllabus in general is more focused on theory. But in the European world, what I have noticed is, because I was doing some teachings here, and here they give a lot of time for practicals and lab work.
And for example, for master's project, they spend almost a year. And after their master's, they spend even more time to expand their projects, to work more on the project, and which is something which I really liked here. So what I can say here is that your projects are very important, especially your master project, what you work on. And it's also always good if you already have a plan on what you want to do. Like um, if you have master project based on petrology, for example, you'll be directed towards, if you're directed towards doing a PhD, it's always good to work on, again, on petrology, because there are people who have succeeded with working in different fields during your masters and for your PhD. There are people who have succeeded, but I would always suggest, if you already gain some experience uh, on um, on machines and on what you're doing, on what you want to work on beforehand. Because after you join for your PhD, especially in Europe, for example, you are not a student anymore. For your masters, you can get help from people and everything. But when you shift your position when you are doing a PhD, you will be introduced to the lab and everything. Yeah, for once or maybe twice. After that, you have to handle everything on your own. So it will be, I suggest for you to continue the same field. So you have to choose your master project very carefully, and you should have a focus on what you want to do. And next is like, okay, we need some language tests and GRE, IELTS, TOEFL, which you might be familiar with. It depends on the countries. Like, for example, it's in Europe, it's generally IELTS and GRE and TOEFL in the US. And of course, it's important and not very difficult to achieve. I think IELTS is more easier because it involves only a language test, and the rest are a bit more difficult, but not too difficult to achieve. So, but apart from all this, that's not the most important thing. Um, the most important thing is gaining experience in your work. So there are some factors which helped me during my journey to attain the position where I am right now, which involves, one is, for example, not for example, but which one of is determination. So research is not always about success. It involves multiple failures. This actually not to discourage you, but it's always accepted that success comes only after many small failures, and it always goes hand in hand with research. I think my story might have clicked there because, well, I had many failures that in that case. So in the case of determination, I can say I was a very determined person throughout my PhD and even before that. My master supervisor used to say, when he came for my field work for my PhD, he had said, well, this work which you have proposed, it won't complete in 3.5 years. I can tell you that you won't be able to finish this much of work for sure. And I was a bit, okay, maybe I can give it a try. Let's see. And well, I didn't complete in 3.5 years, but everything finished in 4 years, including the thesis writing all together in 4 years. And also, when it comes to determination, if you chose the field of geochemistry, for example, that's my field. So it involves lots of lab work, and it involves late night work in the lab. And if you're using some machines, it can crash down, can have lots of problems. These are very sensitive machines, and you will definitely lots of sleep. That's it always goes hand in hand with research.
And of course, your last year of PhD is very important, and it involves endless computer work, thesis writing, and peer pressure. So you have to decide whether you are up for it. And another important thing is the approach which you have. It goes hand in hand with determination. So what I suggest is, please don't choose research as your field, if as research as your job, if you're choosing it only based on the scope of the subject. Of course, if you're looking for a professional job, looking for asking of the scope of subject is very important. If you are looking for, okay, in the petroleum field for a professional job, or it's very important. But when it comes to research, it's something I consider as different, because I find scope or whichever word you use, uh, it's there for each and every specialization you choose, each and every subject you choose. And in my case, I'm working on very old rocks in the Western Dava Craton, India. You might have studied during your bachelor's. Uh, that's my field area, which is comparatively, compared to other fields in geology, not at all important for mankind maybe. Like if you choose petroleum geology, which is more relevant, and climatology is more relevant, disaster management, all are relevant. And studying on old rocks wouldn't help in any way to um, today's world. But it that's how research works. Like it always contributes to research. So there's no such thing as if there's a scope in a specific field. And the another thing is, yes, we might not always end up fruitful when we start with something. It can always have bad results, and what we expect to get, it might not always be the how we start. For example, my research proposal was a little bit different from how I ended my project. It was not a little bit. There were lots of differences at the end. So it's always about adapting to changes. If you accept the failure and then just don't move on with it, then there's no point in continuing research. It always involves adapting to what changes you see, and then moving on with it. And about expanding your interest. So what I would say is, gaining a doctoral degree is not everything. That involves, you should always gain interest in your subject or your specialization for sure, and you should also have a general interest for all branches of geology. Like if you focus on only your PhD work, and you focus on completion of your PhD, you will definitely gain a degree for sure. You will gain a doctorate. Of course, you are a doctor, you have a title, but I can say that you haven't learned anything at all. So never try to go for a doctorate just for the scope of it. And also, like, there's another thing which we focus on, getting scientific articles published. Yeah, we come up with lots of data, and of course we do lots of hard work. I know many scientists in India and outside everywhere who comes up with lots of data, lots of hard work, and they want to publish an article. It's not about getting data and getting your paper published. At the end of the day, by the end, when you reach the end of your paper, what matters is what you try to interpret from your paper and how much you offer to science. It's not about bringing all the numbers out. Yeah, what you offer to science matters. And another thing which had inspired me when I came here is curiosity, like trying to be curious about everything you see. I had gone for many fieldworks in Switzerland because, well, it's home to Swiss Alps. So we go to the mountains, we see do lots of fieldwork here. And
you can see the passion in people. Like geology is everywhere, and whenever you go, wherever you go, you can see that it's all over the world. So that curiosity should be there, and you should be curious about everything you see. Like, be it, okay, you can be an expert in remote sensing, but still you can go to the field and then ask questions about rocks. You can it's good if you attend conferences, meetings, seminars, and it's always good to take part in discussions. Never be shy, try to be open. And shyness is not something acceptable in the for example, the European world. You always should be able to talk out what your ideas are. Never feel that your ideas are bad or inferior. There's always there will be people always to respect your ideas. And one example here is that I used to attend lots of conferences, many conferences during my time, and also many seminars. So the reason why I am here at ETH right now is from a conference, actually, because I took part in a conference, and I met this research group during the conference, and we had an active discussion, and they were impressed and wanted to include me in their group. So what I would say is never miss chances. Um, and it's also important that you, of course, during your final year of your work, you'll be very much immersed in your work, but it's immersed in your own work, but it's always a wider interest that should rule over you, a wider interest to geology as a whole subject. Otherwise, your passion will die. And you should always be sad when you miss a great talk. There will always be something which you might have learned from a talk. So always stay active and dream high. Keep your eyes open for opportunities. Look for a supervisor or boss who fits your interests. And I would suggest for master students to start looking for opportunities from your third year, for example, not a third year, from your third semester, because as I said, applications can take time. So it will be better to start when you are midway. So and try to be ambitious, chase your dreams, and never compromise over your dreams. So research is a meditation, which, like, um, yeah, it's a meditation, and it requires immense dedication and also sacrifice in a way. So many of my colleagues, not my colleagues, well, many of my earlier classmates and many of my relatives used to ask me, aren't your studies over yet? Let me ask you, when will studies be over? It's I always feel that it's a very maybe a stupid question. I don't know how to answer that question, because it's up to you how you close your mind towards later studies. Studies are always there, research is always there. It's about how you choose to go on further with your research. I can close my research part just now itself, and then move on to something else. There I close my studies. But I don't know, it's a, are you still studying, is a question which I often hear from many of my friends, for example. And yeah, so next I can say is you should know where to go. Not every place is heaven. Like okay, you everyone might like to have something to do in Europe, for example, which is a very big continent. There are many countries and there are many universities, but you should know that not every university is for you, and you should be the one to pick, because not all universities might have the facilities for you, or
it might not give the project which you want to do. So it should be you who should choose at the end. And it's not always about where you are. I've seen many researchers who complain about their lab facilities or the place where they are. That's what took time for them. Yeah, of course, it takes time. Research always involves taking time, and you can reach heights only when you start seeing a future in your work, and that's what that matters. And another key point is how to stay confident, which is something I gained after coming to Bern for my PhD. And it was the research life which, in a completely different world, I could say, that made me very confident. And that's mainly because, okay, during my master's, I wasn't given first-hand access to machines. Yeah, the lab work I used to do on my own, but the machines which are very costly, I wasn't given access to easily. And here, when I joined for my PhD, I was given full access. Just after showing me the machines, I was given access to, like, okay, you can, machines yours, handle it carefully. That's the only. ഹാപ്പി ആയിടാ അതെല്ലാവർക്കും ശരിക്കും അതായത്. Okay, so that's the general comment. That was a comment when I came here. So I had to then handle all the aspects which I had to use single-handedly. And that gave me, well, I had many failures, but I started to gain confidence in it. So trying to solve things on your own and coming up with ideas on your own gives you confidence. And your vocabulary doesn't matter. Like if you have an accent, don't be shy, just talk out loud. Because here I have many French and Italian colleagues, for example. They have a really good accent and you can't even recognize whether it's English or French. So, but they are not shy over it. They try their best to communicate, and that's what that matters. You should represent your country and you definitely should have an accent, and it doesn't matter at all. So always feel free to talk, and no one will disrespect you for that. And as I said, try to come up with ideas on your own. My supervisor, my Professor Klaus Misger, had always asked me to call him by name. Well, that's how it is like that here. Like, they don't like how you address them as sir or madam, but I would say you can address the way you want. It's up to the person to choose how they wish to address. But giving respect is something else for me. My supervisor had said that he should be called as my advisor instead of a supervisor. He says that, well, he's a more experienced researcher than I am, but nothing more than that. Only a more experienced researcher. And I am the same to you all. To the youngsters, maybe I'm a more experienced researcher and you are a young researcher. That's all that, that's the only difference. You should be able to bring out your own ideas without relying on others. Of course, you can, you'll ask a more experienced researcher for molding your ideas, and still you can stay humble. That's what means by staying humble, and not saying, okay, please help me with your please help me with new ideas. That's not the way. You should come up with your own ideas and then ask your supervisor to mold them. And let me tell you, your supervisor will never change your ideas. They will only mold them. And that will, your ideas will always be highly respected. And ultimately, you will feel more proud of yourself. And after 4 years, in my case, I felt a lot of respect towards myself, that I felt that I felt like a better researcher than from the day when I started. So I have
I think I've changed a lot, changed in the sense, well, improved a lot. And let it be about science and be it also life. Life also, this also teaches you how to live. So I can give you give you all motivation to go on. If research is your path, go for it. But you have to be careful when you choose what to choose and how to choose. And you don't have to be a rank holder for that. You just need some dedication for it. Love your research and keep your spirits high. And I would say, let me tell you one more thing: you will feel younger every day if you choose the path. Thank you. And I am open for questions. I think I already have some questions here. Shall I read them? Yes, ma'am. You can read it out. What's the possibility of settling there after PhD? Is it possible? Well, that's not a question for me, actually. Let me tell you this. I have been in Switzerland for 5 years now. I never looked for a possibility to settle here. Maybe our views are different, I guess. I don't know. But as I said, if you're focusing on your PhD, focus on your PhD. And if you're focused on settling there, that's something else. And about settling there after PhD, are you asking about Switzerland? That's what I don't know. In Switzerland, if you want to settle, it's very difficult because they don't offer permanent residentship very easily, PR very easily. But in countries like Canada and Germany, they give easier access, I would say. How can you get? Thank you. Thanks for the message. How can you get a scholarship and admission abroad? Well, that's what I was talking about, I think. I don't know who's it? Aditya K. Maybe he can talk. Much more depth. Okay. Well, there was, I knew that there's a scholarship in Switzerland, but it's my supervisor who suggested to me about this scholarship. So there are these requirements which will be given for each scholarship, the different steps. It will be an SOP, or it will include your detailed CV, but it always involves your own proposal. And that's what takes time, building up a proposal. For example, for my proposal, when I built it up, it took almost 2 months to complete with the proposal. We always think it's easy. That's how I also started. And it took 7 to 8 rounds of corrections because, well, I'm a starter. And both the supervisors knew that. Not both supervisors, well, my master supervisor and my PhD supervisor, both of them knew that I'm a starter. And yes, so that's about the scholarship. And it differs from fellowship to fellowship, and it involves time to read everything, to check everything and what you want, and write it down, whatever you see. It's not very easy. That's what I can say. And admission, I mean, if you get the fellowship, and it also involves getting a direct admission to the university as well, and that's from your supervisor. So you need a fellowship. You can also join for a PhD without a fellowship. If you are able to invest your own money, it's okay. But to live in Switzerland without a fellowship is not something I would suggest. It's a very costly country, very expensive country. So
And to whichever country you go, it's always good to have a fellowship or scholarship with you to support you. And I hope I answered your question. You can ask more if you have anything more. Is it worth, okay, is it fully funded? Yeah, I will say about my research subject. I'll answer the easy questions first. Is it fully funded? Well, yeah. And even now, I got a grant. So yeah, I applied for the grant in March. And yeah, it's fully funded. And I have to work 100%. And for postdoc, it's a full employment. And for PhD here in Switzerland, it's half employment. So it's more of a job than a student. Is it worth doing masters abroad in places like Canada? Well, I don't know whether I can say whether it's worth or not. I think you got an idea of what I was saying though during the whole talk. I'm only an much more experienced researcher than you. I cannot suggest to you, yeah, you shouldn't do masters here. It's crap. I won't say that. So, of course, Canada is great. You can do your masters, and well, many countries are good. India is also good. What's your plan after coming here? Coming here? You mean after Switzerland? You mean? So in Switzerland right now, the contract is for 1 year, but it's extendable. So the project plan is for, actually the proposal is for 2 years. So I have to satisfy them in a way so that my contract will be extended for 1 more year. So the plan is 2 years. And after that, I wish to do 1 more postdoc somewhere. Well, I like Europe in general, so maybe somewhere I have some collaborators in Europe, so maybe somewhere I look for more grants or fellowships and do 1 more postdoc, and that's my maximum limit which my family allows me, I guess. But well, I don't think I have limitations much, so maybe 5 or 6 years I'll be going on doing postdocs, and then I'll look for a job in India if I get something. What's the plan after coming here? I've heard you need to improve your research, have economical viability for the country to consider you for PR and all. Is it true? I really don't know how to apply for a PR, for example. I'm really sorry. I think I'm not the person for that. Maybe you should focus on people who already got a PR or a citizenship somewhere. I think you are asking the wrong person. I'm sorry. So I'll go to the much more interesting question, which I found was on my research subject. Okay. So for my PhD, my field area was in the Western Dawa Craton. You might be familiar with the area. So I worked on radiogenic isotopes and was working on different types of rocks, granitoid rocks, well, TTGs, greenstone belts, mafic rocks, ultramafic rocks. So I have a wide, and sediments, and there are a wide range of rocks and samples. And I was looking at different isotope systems. I don't know whether you're familiar with radiogenic isotopes already. So I was focusing on uranium-lead isotope system, samarium-neodymium, lutetium hafnium, and rubidium strontium. All these isotope systems, and I could find the oldest rocks in the craton, which is around 3.4 billion years. And there are traces of evolution of continental crust as old as 3.6 billion years. So I'm trying to make it simpler for you.
And for my postdoc, it's a bit more complicated in the sense that these are also radiogenic isotopes which I'm working on, but I work on extinct isotopes, which have already gone extinct. Yeah, for your bachelor's, maybe it's a bit too much for you. It's the 142 neodymium 182 tungsten isotope systems. You can refer to it. You can find it on internet. So these isotopes give an idea about what happened even earlier at around 4.2 billion years when the isotopes got extinct. So from the same rocks, I try to interpret what happened even earlier than 3.6 billion years. So that's my focus at the moment. And I also work on silicon isotopes. Yeah, how was the sampling? Well, sampling, I had 2 sets of field work whenever I come home. So I come home for a month and then spend almost 1.5 months, and then spend 1 month in the field around and around all the greenstone belts, because my study area was a bit too vast, which my master supervisor used to say, well, you have samples from all over the craton, which is not that much necessary, but maybe I was a bit too ambitious, I guess. Yeah, how was sampling? What's the conclusion? Oh my conclusion. Okay, so I conclude that one conclusion which I got was, well, the oldest rocks which I could find was at 3.6 billion years. And then I could find that there was no very felsic continental crust as old as 3.6 billion years. It was more mafic in nature. And yeah, and something about the mantle. What I found out is the mantle was not very homogeneous in composition at that time. I hope that's easy for you to understand. I don't know which age group, which batch is asking me right now. What would be the one advice for somebody who's graduating geology? Well, that's what I was saying the whole time. What's the one advice for somebody? Be motivated. And if you choose research, of course, I'll be there to cheer you up. Okay, 1988. So I think he will have an idea what I was saying. Anything more? Any more questions from the participant side? You can unmute yourself and ask the questions directly. Anybody else? So I think it's time to wind up. Thank you so much, Dr. Arathy Ravindran. It is always a pleasure and inspiration to hear from young geologists like you. And your talk has definitely motivated many of us, especially for doing research. Thank you so much for sharing your knowledge and experience with our participants. Let me now invite Ms. Roshni PP, Assistant Professor, Department of Geology and Environmental Science, Christ College Autonomous, to extend the vote of thanks. Over to you, ma'am. Thank you, Asha. Good evening, everyone.
I feel very happy to extend vote of thanks in this wonderful occasion. It's great pleasure for me today to thank our resource person, Dr. Arathy Ravindran, for her wonderful and inspiring talk. Thank you, Arathy. Thank you very much. A special mention to our principal, Reverend Dr. Jolie Andrews CMI, being the catalyst that inspired us to do our best and stand as a pillar of power. Thank you, Father. I extend my gratitude to Dr. R.V. Rajan, Assistant Controller of Examinations, Christ College Autonomous Irinjalakuda, for joining us. Thank you, Rajan sir. I may like to express my sincere thanks to our HOD, convener of this program, Dr. Lindo Alapat, for his enthusiastic support and motivation throughout this webinar. Thank you, Lindo sir. I'm grateful to Dr. Robinson Ponminiseri, IQAC coordinator, for his valuable suggestions and assistance. Thank you, sir. I must mention deep sense of appreciation for my colleagues and faculty members, Mr. Tarun R., Ms. Anu J. Ponnar, Mr. Gopakumar PG, Dr. Devi K., Ms. Roshini KS, Dr. C.V. Nandini, and Asha Marin Jolie, Assistant Professors, Department of Geology and Environmental Science, who all worked hard to make this event successful. Thank you all. I would like to acknowledge my gratitude to Mr. Ayappadas, Research Scholar, Department of Geology, for his assistance. Thank you. Also, I would like to thank Mr. Sijo George, President, Crystalline, and Mr. Asif Iqbal Kakisheri, Secretary, Crystalline, for their wholehearted support. I would like to thank our technical team member, Mr. Prajesh, for his support and smooth conduct of this program. Thank you, Mr. Prajesh. Last but not least, I extend sincere thanks to all the participants for your kind attention. Thank you very much. On behalf of entire team of Christ College Autonomous Irinjalakuda, I wish to express my gratitude to one and all. Thank you once again. Thank you very much. Can I add something? Can I Yes. just say? Yes, sure, Yes. Arathy. Well, I'm very impressed by looking at the number of participants, which I actually didn't expect. And thanks a lot, everyone, for attending my talk. It was a wonderful session. Even though you're only maybe 25 years, but we heard a lot. I'm 29. I'm 29. Okay, fine. Okay, fine. But the way you given the talk, it was very inspirational. Thank you. It was not just like a talk. It was just motivating everybody. Even. Thank you. Okay, it was wonderful. And good luck to you. Thank you. Thanks a lot. Okay, dear participants, before we wind up, let me announce you something. Since this alumni webinar series is very closely associated with our alumni group Crystalline, we are going to rename it as Crystalline Lecture Series. And we will be back with another talk after the Christmas break. So until then, goodbye and Merry Christmas and have a joyful year ahead. Thank you so much. Merry Christmas. Thank you. Merry Christmas. Bye. Thank you. Very nice, Arathy. Thank you very much. Thank you. Fantastic. Thanks a lot. സിജോട്ടാ അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമല്ലേ ജനുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്കില് വി ആർ ക്രാക്കിംഗ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങള് വി ആർ ഫ്രം ദ 88 ബാച്ച് ആരതി we worked a lot but not with the subject area. I used to work with what do you call civil engineering projects, though I passed out MSc, but at that time there was not much guidance to give. But today's talk you have given a lot. And Dr. Lindo sir, I would suggest that you bring up this younger generation. I mean, last 10 years who are passed out, they got accessibility. Sure. They got that's what we have to look into. Rajan sir, I could see you there. Rajan sir ഉണ്ടല്ലോ. Hi sir. ആദ്യം തൊട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ടു ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യേണ്ടാന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. സന്തോഷമുണ്ട്. I was attending Arathy's talk very studiously actually. Yes, last time the noticed it. last session ശ്രീകുമാർ സാർ രാജൻ സാർ ഡയറക്ഷനിലാ കുട്ടി ജിയോളജി എടുത്ത് ഇത്തവണത്തെ
Srikumar sir. So it is all Trimurti is doing the job. You get all jewels. Anyhow. രാജൻ സർ, എനിക്ക് എന്റെ PhD സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു മെയിൽ അയക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റാണ്ടിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. കൺഗ്രാജുലേഷൻ. രാജസാറെ, ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാനും ജോയും ടോംസും കൂടി ജോർജ് സാറെ ഒന്ന് കാണാൻ പോയിരുന്നു. I think 2-3 weeks before, while coming back from Vagamon, we had almost ഞങ്ങൾ അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് വർത്താനം പറയാൻ വേണ്ടി പോയതാ. But we ended up talking to him around 3 hours time. അത്രയും നല്ലൊരു ടോക്കായിരുന്നു. Anyhow, thank you. ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്കില് നമ്മുടെ ബിജു സൈമൺ ഇല്ലേ, UK എന്നുള്ളത്, അദ്ദേഹം ആളുടെ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ മാനേജർ, ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ലേഡിയും പിന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് അവരുടെ ഈ ഏരിയയിലെ ബിസിനസിന്റെ ഹെഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവര്. ടെക്നിക്കലാണ് മോസ്റ്റ്ലി. ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ വേറൊരു കാര്യം വരായിരുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഐ ആം ദാറ്റ് മച്ച് ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്, ബട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നെക്സ്റ്റ് അനദർ 10-15 years is going to be a super power. നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും വായിക്കുന്നു. With mega structures, super structures, geotechnical investigation will be very much relevant in the coming days. Like your, അപ്പൊ അതിന്റെ ആ പോയിന്റിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പേര് എടുക്കണം. കാരണം വി ഡോണ്ട് ഫൈൻഡ്, നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നത് ആരതി ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല. ആരതി ഷീസ് വാണ്ട് ടു കോൺകർ ദ നോളജ്, ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ വാണ്ട്സ് ടു ലുക്ക് ഫോർ എ ജോബ്. അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് അപ്പൊ ഈ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ ഹൗ റിലവന്റ് ഈസ് സ്റ്റഡിങ് ജിയോളജി. അതിന്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനൊക്കെ മേ ബി ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഐ ആം സൗണ്ട് ഇനഫ് ടു ടോക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണുന്നു. അത് എനിക്ക് തോന്നി കഴിഞ്ഞ ടോക്ക് ആയിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ റിസർച്ച് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ അത് എന്റെ ഒരു ചിലപ്പോ എന്റെയും കൂടെ ഒരു ബയസിന്റെയും കൂടെ ആയിരിക്കാം. ഞാൻ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു രീതി ഞാൻ ആലോചിച്ചു. ഞാൻ GSIക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാരും GSIക്ക് എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ONGCക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഗേറ്റ് കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഹയർ റാങ്ക് വേണം എന്നിട്ട് പിന്നെ എഴുതി ONGCക്ക് നോക്കുക ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ല. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ PhDക്ക് ചേരണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു എയിം. അപ്പൊ IIT ഖരഗ്പൂർ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വന്നപ്പോ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫോക്കസ് കൊടുത്തത്. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ദേ ലുക്ക് ഫോർ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വിത്ത് ജിയോളജി. ആരതിയുടെ കേസ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. യു ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു കോൺകർ ദ നോളജ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. അല്ല ലെൻഡു സാറേ, ഞാനത് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം. തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി സജഷൻ ഫ്രം മൈ സൈഡ്. ഓക്കെ ദെൻ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് മീറ്റിംഗ് കൂടുന്ന കാര്യം ആസിഫ് പറഞ്ഞു. നാളെ ഞാനിന്ന് സംസാരിച്ചു. 19th or 20th അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അത് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലെറ്റ് us make this alumni into a legal entity, ഒരു ട്രാക്കിലായിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം. By that time I think all this corona will go off. അച്ഛൻ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ഇത് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. The Christ College Autonomous will be a hub of എന്താ പറയാ for knowledge. Yes. Good luck to you. You initiated it. Thank you. I'm leaving. All the best to you, Aarti. Yes. Thank you. ഞാൻ നല്ല ഹാപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. Yes. Congratulations, Aarti. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി. Yes. Okay. Congratulations everybody. ലിൻഡോ, ആശ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ റോഷ്നി, വേറെ ആരും ഇന്ന് കണ്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു അല്പം ഒഴിവ് വന്ന കാരണം ഞാനിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തതാണ്. കേട്ടോ കോളേജില് വരുമ്പോ ഇവിടെ ഒന്ന് കാണണം. ആരതി മുങ്ങരുത്. സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ കുറെ മുങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ടോക്കില്. അത് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടി നന്നായി പഠിക്കും, പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. സെന്റൻസ് എനിക്ക് എന്നെ പറഞ്ഞു.
Okay, so thank you very much. Should we All the stop best. now? Shall we stop? Yes. Okay, have a nice weekend. Thank you, Arathy. Thank you, everyone. Bye-bye. Bye.